nti Eddy Mutwe awo njagala kino ekigambo highlightingeko. Eddy Mutwe wajjidde n'atutaasa ku bantu bano n'abawooyawooya. Okitegedde? Yes. Nti Eddy Mutwe wajjidde n'atutaasa ku bantu bano abadde batukuba. Okukubwa kw'abannaffe abali bakubiddwa abawagizi b'ekibiina ekimu. Bannamawulire bameka abo aboogera okuli kimanyi kuliko mwannyinaze nakolako naye Zainab. Ebyo twategeezebwa nti abamola abakubiddwa babadde basatu. Nti kubaddeko omuwala Zainab Namusazi Sengendo owa Next Media. Ne kubeerako Margaret Kayondo owa Radio Simba. Ne kubeerako ne Gatudi Mutyaba wa NTV. Naye oluvannyuma Gatudi Mutyaba atutegeeza nti aze banne tebankubyeko mbadde nawalako bwe nti nze tebankubye. Wait a second. Gertrude eyali badde owookusatu wagambira nti nedda tebannaba kunkuba kunze. Tuba tuli mu tugenda kukola press tukola statement eyasooka ngamba nti nze banne tebankubye. Nze nga nzijukira emisango gye baawaaba okubakuba n'okwonoona ebintu byabwe okusingira ddala okubakuba n'okwonoona ebintu byabwe. Emisango ebiri emisango ebiri nze gye mmanyi ku lwange. Then nga nziramu ntegeezebwa nti baabatwalako omutegeera nti omu bamutwalako esweta. Esweta yabula baagibba. Otyo. Era nga bagamba nti olw'okuba waliwo enjawukana mu National Unity Platform oluvannyuma lw'ebyagwawo nga bagamba nti oyinza okuba nga Mpuuga akuwaayo ekyoja mu miro. What do you have to make of these comments? Comment yo erichi naddala toyogedde ku nsonga banene abagambibwa nti baakubibwa ne bagibwako ebintu byabwe ensimbi zijjamu zitya nti bababbako ensimbi. Kakati ebyo ebibuuzo after 1 year ensonga eno bweyingiddemu ogamba nti baateeka ebiso ku bulago nga babakuba. Bobi Wine bateeka ebiso ku bulago bw'abannamawulire. Yes, bateeka ebiso ku bulago bw'abannamawulire. Wow. Ebitaatutegeezebwa ng'ebbanga eryo nona nze sirina bwe nakiwulira. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa okusinziira waneeno mu masasa 50 ageegatta okukola eggwanga limu li United States of America era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Awatali kubuusabuusa kansube ebikutambulira birungi egy'owangalira mwenna abakomyewo nga nabategeeza nti tugenda kubeera waneeno sawa 9 ez'ettuntu e Uganda okwongera okutunulira ensonga mbeebaza mwebale nnyo kuba nti mwajjukidde kano akaseera. And look, usually when I say this I understand how social media feeds into your dopamine and can become an addiction. I don't want you to fall into the trap of addiction or kukola. So bobanga nkugambye komawo saabwe ezitura video notasobola, it is fine, I understand. Negwa sobodde, thank you so much. I hope when you're done with this okola ebintu nga bibyo n'ofuuka busy. Social media eyinza becoming addictive. Nga tokyasobola ku researching, tosobola kukola mirimu, tolina kyokola osiiba mu nnyumba ku ssimu. No, that kind of life sinungi. All right, ladies and gentlemen. Oluvannyuma lw'okukwata muganda waffe Eddy Mutwe ebibaddewo byonna ne bamutulaga ne bagamba bamuguddeko emisango egimu ku gyo gy'emisango egy'okuba bannamawulire. Now, look, I will tell you this. I don't believe there's a case to answer. These are complete lies from the tyranny of Mr. Museveni. This is an old playbook gye bakozesa. That they're not concerned about, even if katugambe nti bino bibadde bituufu, they don't care about bannamawulire. Museveni talina kyafa kuba, talina gwafaako. His only mission is to consolidate power, suppress, keep people disenfranchised as he builds his wealth and live in that sort of a utopia. He's a very detached from reality. Ebigambo olubimbula n'ebyokunywa mwa Museveni kizibu ekiri awo. Of course, banyi banna Uganda,
abafe nnyo ku bifo abafe nnyo ku nsimbi kati gwe omusinga ki it is fine really it is fine oba gwe bw'olowooza bw'otyo it is fine here is nothing no substance no value no nothing zero kati oluvannyuma kubanga why am I saying this waliwo values ez'obuntu omuntu bw'ateekeddwa okubeera kindness empathy love patience endurance understanding forgiveness reconciliation ebyo values za muwendo nnyo sharing equity and equality defending of rights pro-democracy and pro-rule of law ebyo byankizo osobola okuba n'ensimbi zonna mu nsi n'ebifo byonna mu nsi naye bw'oba nga tolumubirira binene ebintu I'm sorry there's nothing I don't care oluvannyuma okukwata muganda waffe Eddy Mutwe n'ebyamutuusiddwako byonna I decided to go back to a day bino ebimu ku ebintu ebyatuukawo nekyo ekyaliwo oluvannyuma lwa story okugamba nti bakubye bannamawulire biki Farish Magembe akulira ekibiina ekitaba bannamawulire e Masaka yatuuza press conference n'awa ultimatum eno ng'agiwa National Unity Platform emu ku bigambo byayogera mu eyo press conference onansonyiwa ka video kano tekali quality si ennungi naye katuulize ebimu ku ebyo bye yayogera mu ultimatum gye yawa National Unity Platform. This is Farish Magembe. Nga balumba bannamawulire bannaffe mu region eno tuwadde essale ya nnaku 2 zokka ng'obukulembeze bwa National Unity Platform buvuddeyo ne buleeta okwetonda okuli mu buwandiike. We're going to have a conversation with Farish Magembe kati tugenda kunyumya naye. Ate ne buleeta ne plan butya bagenda okubanga okusooka baliyirira bannamawulire bannaffe bano. Formal apology, compensation. Ekyokubiri nga bajjanjaba ab'amawulire abakoze eki and treatment. Abalumiziddwa. Tetugenda kubanga kino tutunula butunuzi. Twetaaga okubanga bavanye enteekateeka ate batubeere ne tubuulira bano abasiiwuusa empisa nga bakola nabo bo bagenda kubanga babakwasisa batya amateeka. Now this is the foundation kwe basinziira okukwata abantu ba Eddy Mutwe, ba Gaddafi, ba Akirewo Kivumbi, muganda ffe I'm forgetting the name kwe basinziira wano. Ffe bannamawulire bannaffe abamu abalumiziddwa bamaze okubanga baggulawo emisango ku poliisi ez'enjawulo okusookera ddala mu district y'e Lwengo gye baabalumirizza. Naye tugenda mu maaso ng'ekintu kino tukikubira ddala mu mbuga z'amateeka okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya kubanga amawulire mulimu ffe okujja okubanga tujja mu kifo wabadde obuzibu obwo tuba tetuyambibwa buyambibwa guno omulimu gwe twasoma ate tuwa national service tetugenda n'omulundi n'ogumu tuwulira sabiiti ejja oba enonga evuddeko omukulembeze wa National Unity Platform agenda kutandika okutalaaga ebbendobendo eno ery'e Masaka. Teri munnamawulire n'omu bw'ati ng'ava mu region eno ery'e Masaka agenda mukavalinga. Okay, that is boycott, announcement of boycott. Agambye formal apology, compensation, treatment eri abafunye obuzibu, then a boycott eri events za National Unity Platform. Agenda kukavalinga nupu activity yonna nga tetufunye kwetonda okw'obuwandiike nga tetufunye clear plan bagenda kuliyirira batya ab'amawulire abalumiziddwa. Ebigambo byaffe ebyo tubyogera nga tetubiddamu tubikakasa. Okay, bye bigambo Farish Magembe byayogera ku ekyo ekyali kituuseewo. Okuva yayogera ebyo ebigambo ebintu bingi ebizze bibaawo. Baganda baffe abatulugunyiziddwa bawambiddwa abo. Of course, look, I don't believe this to be true, but I'm going to ask him, does he really believe nti Bobi Wine bodyguard ba Bobi Wine lulimi tamuno bakuba bannamawulire akikiriza? That's what I'm going to ask him mu conversation gye ngenda okubeera naye. And why am I asking him? Oluvannyuma lwa muganda waffe Eddy Mutwe okubeera okumwanjula yawandiise yabadde ayanukula, and this really got the attention of so many people. Bino bye yawandiise yagambye nti our association has over 400 journalists. Ti ekibiina ekyo tutaba kirina bannamawulire abasukka mu 400. Ekyo ekibiina ekirimu
ekibiina kyakulembera bakiyita ndowooza Gremaja, Greater Masaka Journalists Association. Agamba nti our association has over 400 journalists condemned the beating of 2 journalists as initially reported last year. Twavumirira okuba bannamawulire nga bwe kyatutegeezebwa omwaka oguwedde. However, agamba naye when the narrative shifted to include claims like knives, bye baali boogera bwe byakyuka ne mujjamu ebintu nga mbu baalina obwambi ba bodyguard ba Bobi Wine. We distance ourselves, agamba ensonga ne tugivaamu. The case was no longer about justice. Omusango guno gwali tegukyakwata oba ensonga yali tekyakwata ku bwenkanya, but a tool for oppression. A tool for oppression. A tool ekikozesebwa okunyigiriza. Oba omufuna bulungi. Kyafuuka ekikozesebwa okunyigiriza. Now, a tool for oppressing whom? Kyoteekeddwa okwebuuza. Now, tugenda kubeera naye mu mboozi eno nze naye. Because I don't believe this. What does he think? And look, like I told you, I provide this platform. Okubeera nga njogera n'abantu. Saagala nnyo samwa. Oli yagambye bw'ati. That's why mu commentary wange gwenkola. Kizibu nnyo ogamba omuntu nti wankubye. Omuntu agamba mwana waddako n'onkuba. No. I provide receipts. Wayogera kino kati kyokola oba kino kati kyoyogera. Now, it's up to you either okunkyaba onkyawa nga nkoze ekyo. Obeera weekyawa. It shows how hypocritical you are nti ebigambo bikwasa ensonyi. Kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Okay? And why am I again speaking to Farish Magembe? I worked with him, as you can see on screen. Twali fenna nga tukaveringa stories za Greater Masaka. Twakolagana mboozi nnyingi nga ndi naye. Now, sigenda kubeera omu ku bantu abadde eno nkube muntu njagala muwulize kikyagamba. Then I can make my own conclusions, okay? So, let's go on and have a conversation with our brother, Farish Magembe, President wa Greater Masaka Journalists Association, Gremaja. You're watching Mordecai Marissa Live. And of course, nga bwe mbadde mbategeezeza ntugenda kunyumyamuko ne Farish Magembe, ye president oba chairperson muyita omukulembeze ow'abannamawulire abeegattira mu Greater Masaka region. Nga bwe mulabye akatambi ke mbazannyidde nga wa ultimatum eri obukulembeze bwa National Unity Platform okubeera nga bwetonda olwe byali byogeddwa nti abantu baabwe baali bakubye bannamawulire. So look, I told you this platform providing abantu okubeera nga beeyogerera. That's why I had interviews n'abantu ab'enjawulo. David Lewis Lubongoya, Alex Waiswa Mufumbiro, Muganda Fe Churchill Center, n'abalala bonna okuli Maama Jolly Webushenyi, Guild President Webalala bonna. So tugenda kunyumyamuko ne Muganda Fe Farish Magembe. What does he think? I've heard a lot of things buli muntu alina kyayogera. Bw'ogenda ku social media waliwo bano bagamba bigambo bino biki byonna. N'ekibuuzo nja kukimubuuza nga sitidde akolera wa kitiibwa. All in this wonderful conversation. Mu kaseera kano muganda ffe Farish Magembe ali ku ssimu. Ssebo muganda nge Farish Magembe nkubuuzaako era nga nkwebaza okubeera nga okkiriza okubeera ng'owayamuko nange. Neeyanza Mordecai webali ate okuweereza n'omukisa guno gompadde okwogerako ne audience yo ennene. Okugabanako nabo n'okumanya ebitambula mu ggwanga nga bigenda mu maaso. Kati ndowooza tuli ku njuyi za njawulo. Nali nga nkola naawe twali bannamawulire nga sirina ludda. Kati saawa zino ndi ku ludda lwa National Unity Platform. Ndowooza tewali buzibu awo. Ku ludda lwange. Okuludda lwo tewali buzibu naye nze nkyali munnamawulire atalina ludda atunuulira ensonga nga bwe zivaawo atalina na ludda atalina kyekubiira mu mbeera yonna. Absolutely. Yes. I don't fault you on that one. Nzanya akatambi before nga sinaba kuteeka waneeno kwa ultimatum gye wawa oluvannyuma lw'okutegeeza nti abamu ku bantu aba National Unity Platform baali bakubye bannamawulire n'oyogera. Katsooke tandike na bino byonna. Omuntu ayinza okuba nga awuliza ayinza okuba tamanyi ng'alaba ebintu nga bakuwandiikako ku Twitter, bakuwandiika ku Facebook. Tuwe a little bit of foundation. Bino byonna bitandika bitya? Yes, kibuuzo kirungi.
bino byonna bitandika bitya? Bino byonna bitandika olunaku ndowooza gwalinga mu gwa kutaano gwa kunaawo bwe watyo sijjukira bulungi mwezi naku z'omwezi oba gyazaalinga 18 omwaka oguwedde 2024 okulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yajja mu disitulikiti ey'e Lwengo mu bbendobendo eri y'e Masaka ng'agenda okuziika omugenzi Pascal erinnya yali Pascal naye sikyajjukira linnya ddala yafiira e Bungereza. Omukulu oyo yalinga muganda wa owekitiibwa Birekeraawo yali member parliament ewa Bukoto East ate era yaliko ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party. Kakati mu kugenda okumuziika ebyaliwo buli omu yabiraba ku mutimbagano. Abamu ku baali ku mukolo ogwo abakungubazi bannabyabufuzi abalala baali bannamawulire. Kati bannamawulire abaava wano e Masaka waliwo bannamawulire abaali bavudde e Kampala ne wabawo ne bannamawulire abaava wano e Masaka. Oyinza okugamba nti ne bagwa mu kibiina ekya Greater Masaka Journalist Association kyendimu ng'omukulembeze kyendimu nga president. Kati abamawulire abo bagenda okavalinga ku mukolo ogwo kyali kya mukisa mubi nti nange nali nina okugenda eyo okavalinga naye nali nakava mu ddwaliro nga nkyalina wansi nga siri mulamu bulungi naye mpeera ndowooza nga ngenda nfunamu n'olungu bangu bantegeeza batandika tutegeeza kiro naye era nali ndi a bit week nti batukubidde Lwengo naye babakubidde Lwengo kati nze ensonga ntandikira ddala ogigoberera obutereevu sindika n'abantu bange batandike beetegereze ku nsonga eyo nti ye batukubye bakubye nti ndowooza essaawa zaalinga 10 ez'ekawungeezi kuba abamawulire bakulembeze bannange baali basaasaanyeemu. Kawungeezi ne tuyita press conference akatambi ako koozannye mwe twayogerera ebigambo ebyo sibyejjusa nabyogera nga mpakasa twateekawo ultimatum nga tusaba okwetonda nga tusaba ekyokubiri nga tusaba okujjanjaba bannamawulire bannaffe abaali batuloopedde nti babakubye era nga tusaba n'okuzzaawo ebyo bye baali bagamba nti boonoonye. Bino ebigambo njagala bikwatire bulungi batutegeeza nti babakubye ne tubabuuza n'obabuuza babakubye batya ne batunnyonnyola. Kati wano nawo njagala tuhighlightingewo kubanga gye tunaakomekerereza ate ogenda okulaba nti wakuludde twababuuza babakubye batya nti emunaaye ate president abadde ayingira Bobi Wine mu kuyingira awo Bobi Wine abadde ayingira kati bw'abadde atuuka bw'ati ne bakola ki abakuumi be ne bakola ki ne batugwira nga tebaagala tukwate bigenda mu maaso ne batandika otukuba ebikonde kamera ne bazisika essimu ne bazitwala ne bongera mu maaso ne bannyonnyola nti mu kukuba okwo Eddy Mutwe waaviiriddeyo Eddy Mutwe wajjidde n'agamba ate mukuba b'amawulire ekyo nkyogera nga si zoba ebigambo byange njagala byesigamya nnyo ku mbeera nga si ya bulimba nti Eddy Mutwe awo njagala kino ekigambo ki-highlightingeko Eddy Mutwe wajjidde n'atutaasa ku bantu bano n'abawooyawooya okitegedde nti Eddy Mutwe wajjidde n'atutaasa ku bantu bano abadde batukuba. Seeyongera kutegeera nnyo oba oluyombo lwakomaawo oba oluyombo lwakomawo oba lunyongera naye okusinga ku binyumizibwa oluyombo lulinga olwali lukomyawo oba olwali luvudde emabega Eddy Mutwe komanda w'abano bwe yajja n'aba bataasaako. Kakati embeera ne yeeyongera mu maaso n'ebirala ne babitunnyonnyola nti ne bakola bati nti kale kati munaayi naffe mu mbeera eyo bannaffe babakubye ng'era omwaka ogwali guwedde 2020 ndowooza mu 3 era bwe twavaayo ne tuvumirira okukubwa kwa bannamawulire bannaffe abaakubibwa ku kitebe ky'FDC ku kitebe ky'FDC najja n'akumbi y'embeera y'emu we twavumirira okukubwa kwa bannaffe abaali bakubiddwa abawagizi b'ekibiina ekimu. Bannamawulire bameka abo aboogera okuli kimanyi kuliko mwannyinaze nakolako naye
Zainab ne munnamawulire ekyomulala agambibwa okuba ne twategeezebwa nti abamu abakubiddwa babadde basatu nti kubaddeko omuwala Zainab Namusazi Sengendo owa Next Media ne kubeerako Margaret Kayondo owa Radio Simba ne kubeerako ne Gatudi Mutyaba wa NTV. Naye oluvannyuma Gatudi Mutyaba atutegeeza nti aze banne tebankubyeko mbadde nawalako bwenti nze tebankubye. Wait a second. Gertrude eyandibadde owookusatu wagambira nti nedda tebannaba kunkubako nze. Tuba tuli mu tugenda kukola press tukola statement eyasooka ngamba nti nze banne tebankubye mu statement nga tebakubye nti kati nga tuga nti kale naye ate wolabira era ekyennaku nti n'okutuusa kati Gatudi akyatwalibwa nti y'omu ku baakubibwa e Lwengo era n'eggaali eno eyitamu bw'eba eyita naye emuyitiramu awo kyokka nga ye nnyini yagamba tebankubangako tebankoonako. Ye yagamba tebamukoonako waliwo incident naye amawulire gonna agaali gasomezebwa nga galaga nti Gatudi mukube w'NTV w'NBS then n'owaki n'owa Radio Simba. Bayogera ku nsimbi ezaatwalibwa eyo nja kutuukayo mu maaso katonoko nga enkeera nga tuyisa ultimatum nga bwe waziraba mu byonna nga tutandika okukola nga tuvayo n'embeera eraga nti we are defending abantu baffe. Absolutely. Naye nga wetuwuliziganya abantu abalala kubanga embeera eno twali tulowooza nti bw'oba otunudde abantu abasinga abakulembeze betugwangaliramu wano e Masaka abasinga kubo bakibiina kya National Unity Platform kusooka twali tulina okukkiriza nti ensonga eno esobola okwogerezeganyizibwa between us abakulembeze ne ba victims then n'abakulembeze abali mu kitundu kino era kyagezebwako okukolebwa lwako wekikoma kakati ekyo kibaawo nga wabulayo olunaku lumu lwokka omukulembeze wa NUP Bobi Wine ajje mu kitundu kino eky'e Masaka nga bwe yali akola tours ezo. Yes. Yali alina tours nsuubira yali yakava mu bitundu bye yava wano n'alyoka agenda e Busoga. Kati aba ali wano ajja wano n'entunula ne ngamba bannange nti look here. Kwa twawulirako some sort of boycott. Yes, there was a boycott. Ngera boycott yemwe twagikola ku FDC. Mubadde consistent ku nkola gye mukolamu ebintu. Yes, n'oba kuba bamuwulire soloti n'oba bakube mu bindi nga tubeera nabo in solidarity. Kakati munnange waliwo wabulayo nga nnaku bbiri ndowooza oba lumu bwe maseerabidde omukulembeze wa NUP ajja wano e Masaka mutuwaze abajja nengamba look amawulire gano olwo nga tutambudde nooza mu gundi eyo twali tutambudde mu boycott ennaku nga bbiri twasooka ne tuwogera ne tuyisa ennaku bbiri ekibiina ne kiba kisirifu ku nsonga eyo naye leetalo ne kifulumya ebbaluwa nga kigamba nti wali bujulizi bumala bo tebalaba bujulizi bumala nga ne bagamba muleete obujulizi obulaga nti twabakuba abantu bakimanyi abantu baffe baabakuba bwe munaaba mu buleete tujja kulaba disciplinary actions kize tunaateekinga kwe kwali okusaba kwabwe then ne bagamba naye omuba temumatidde ebbaluwa eyo musobola okugenda mu maaso ne mwekubira enduulu mu kkooti ensonga eno nekola ki ne mufuna obwenkanya bwe kwali okusaba kwabwe kakati nze ngenda otunulira ensonga eyo nga ndaba tutandise okuziriikiri okulemesa amawulire agalina okukavalingibwa okusookera ddala ku kibiina kya National Unity Platform okukkiriza nti wano kibiina ky'amaanyi mu ggwanga lyonna kubanga kyekikwira oludda oluvuganya ate wano e Masaka abakulembeze bangi ba NUP kati nze ngaomukulembeze ne bannange ne ŋŋamba amawulire gandi okusooka tetugeekolera nga bannamawulire tetugakolera mikutu gye tukolera kyokka ate era tetugakolera abo be tugasakako ebyo bye byali mu statement yange nange ne ŋŋamba nti bannange tuddeyo tuweereze abantu abo be tulina okuba nga tuweereza
then n'ekyokubiri abatalina abawulira nga tebafunye bwenkanya ku nsonga eno bumala bagende mu kkooti. Ekyo kye kyasembayo era enkeera ne tuddamu okavaringa ne tulezuminga okavaringa no nga tutandika ne tuwe yali wano e Masaka. Nze omu ku baakola story eyo nengikola ne tuddamu ne tukavaringa no era ensonga nebanga esirise okumala omwaka mulamba nga situlaba gwe bakwata situlaba gwe bakola ki ensonga nebanga yasirika nitugivaako nitumoving on kati tukwatagana n'abantu. Ekibuuzo ekyo njaga okubuuliza nti nga tunaba kumala guno omwaka kyenkana nga tewali akwatibwa mumaze releasing a statement ultimatum ne mugamba ati tugenda kuboycottinga tewali yagenda mu kkomera kuwaabira si bwe kiri kuwaaba misango okugigula ku bano abaali bagambye. Oya kaakati bano abaali bagambibwa nti abaali bakubiddwa nga baali bategeezezza baddayo e Lwengo bagenda e Lwengo ne bagenda e Lwengo ne bawaaba mu police station eya Kiwangala etwala Ngereko ewaali wagudde ekitundu ekyo kyali kiguddemu obuzibu ne bawaaba ne baddayo n'abantu abalala abaali nga bo si bamawulire kubanga abantu abawaaba bali 6 abamawulire baliko 2 ne baddayo ne bawaaba abantu 6 ate bali abana bantu kyabo. Yes, kakati omusango guno bweguwulikika abamawulire guwulikika gugamba nti abakuumi ba Kyagulanyi abamawulire e Masaka ne kukikoma awo naye abali mu musango ogwo ba complainants bali 6 abamawulire baliko 2 bokka. Owa NBS owa Next Media then owa Zainab Namsaz then ne Margaret Kayondo be bamawulire 2 abaliko. Then kuliko abalala gwe mmanyi kwenye mukalazi abalala amanya ganneerabira sibagoberera nange nnyo abalala 6 abaga nti nabona simu bikine ebirala. Akati simanyi oba kwekyo kyalinawo ekibuuzo mbadde kati tukome waneeno omwaka guyiseewo nga tewali gwe bakwata newankubadde baali baggulawo omusango. Kati bamala bakwatibwa. Yes. Bamala bakwatibwa omwaka guggwayo tutegeezebwa nti Akileo Kigumbi Grace Wakabi amanyiddwa nga Smart ne Mugumya Gaddafi amanyiddwa nga General Gaddafi bakwatibwa. Bwe bakwatibwa naffe ntandika kutunuulira nsonga netandika kutambula tugoberera tugenda mu kkooti mulundi ogwasooka nagenda ne ku poliisi awo nga bakyalinaawo nensinkanamu bannamateeka baabwe era nenkola story eyasooka then nawo baapiyalinga mu court for mention era I was there era nenkola story then ne baddamu ne babakomyawo nga baagala nga tebanaba bakomitinga at high court era naliyo kati awo ezazzeeko emirundi ejazzireko awo babakomitinga at high court olwo lwe saabaddeyo naye nina ebinkwasaganya naye emabega awo kakati nga tutandika okugoberera omusango guno nze nali mbadde ebbanga lyonna nkyasitandinga n'abamawulire bannange benkulembera ate era nga nyimirira nabo ngamba okuwa kw'abamawulire nkivumirira naye ensonga ng'etambula nze nga nzijukira emisango gye baawaaba okubakuba n'okwonoona ebintu byabwe okusingira ddala okubakuba n'okwonoona ebintu byabwe. Emisango 2 nze gye mmanyi ku lwange. Then nga nziramu ntegeezebwa nti baabatwalako omutegeera nti omu baamutwalako esweta. Esweta yabula baagibba. Otyo? Sayo obudde neeba neebuuza esweta yabula oba baagibba nti esweta oba ne sikaafu akatuni kano bakyala ke bateeka mu bulago ebintu bifaanana bwe bityo.
kakati nze nga neeyongera kukola ki nga tutongera kugoberera musango naye ngaeggaali ku social media okwo y'amaanyi batuyisaamu waawo nawo nja tuuka ngenda kubuuzaawo. Ekisota tekikola ki naye nga olaba obulumi bw'abantu obwenkanya nga buleetebwa of course bwabeerawo abantu abakola ki ababeera balumwa mu mbeera eyo naye nze nga ndi mugumu ku nsonga emu nga ŋŋamba nti Grace Wakabi Mugumya Gaddafi ne Akirawo Kivumbi bwe baba nga ddala bali innocent mu kkooti gye bali n'abooludda oluvuganya bangi babadde bagendayo nga bawaabayo emisango bwe baba nga bali innocent bajja kuteebwa bwe baba nga bano bannamawole bannaffe ddala balina obujulizi batuufu balina obujulizi kubanga kkooti etambulira okusinga etambulira ku bujulizi balina obujulizi obumala okulumika abantu bano nga ŋŋamba bajja kufunayo ki obwenkanya nze ng'ekyo kyemumirako nga wali emabega nerabidde okugamba nti bwe twajjawo boycott ultimatum eyo okusobola okulaba nga ultimatum yali eweddewo nga tujjawo ne tugamba boycott tugijjeewo tuddemu tukabalinga abantu bano okwetonda n'okukola ebyo tetulina maanyi gasukka kugamba nti tukukake tetulina that enforcement arm nti tukake omuntu okukola kino nga tuddeyo tukole kino era nafuna okusoomozebwa nti ebbaluwa gye nakola ne bagiyita fake banamole banange era olw'obusungu buli ne bagiteekako fake eri fake n'okulya ne bandiisa nti ewalidde okuva mu nuupu walidde okuva mu gundi bingi ne byogerwa nagiraba ya training nga bagitaddeko fake bagamba si gwagifulumizza nga bagamba nti si nze njifulumiza ne ŋŋamba nze njifulumiza insisted ne ŋŋamba eno nze njifulumiza olw'ensonga bweti ne bweti munnange bwe nkuzza ku kino ati okuvuma kwe nasooka nenvumu era mu baamawulire bennyini be twali tuyimiridde nabo tulwanirira ne bampitamu ate nab'eggaali kakati n'eggaali endala nkomyewo nyimiridde ate era nabo mu mbeera wano era n'eggaali endala ne zimpisibwamu naye nze nga ŋŋamba ddala bw'obanga oli w'amawulire ate ng'ogamba olina mukulembeze nga tosobola kuyimirira ku magulu n'ogamba nti oba banvuma banvume oba kyolwanirira tokikkiririzaamu era oba kitengejja neŋŋamba kaŋume naye ntuuka ntya waliwo statement etambula ku mitimbagano kuba nje baginforwardingidde ate nga nze nagyogedde nga nagyogera bamulaba nti bagamba gwono nti story nayo nagirabye nti nga tubadde tukumanyi tuti ne bagamba no tolina kummanya otyo bwentegeerera ku mazima nzemba ku mazima kubanga nze ebbanga lyonna natandika okubeera active mu mawulire mu 2015 ndowooza bwe mba seerabidde 2015 awo wentandikira ddala okubeera active mu mawulire amawulire gange mangi gabadde geetoololera nnyo kulwanirira eddembe ly'abantu bannamawulire gye bakwatira ssente nti bampe emitwalo 5 nwanirira ab'ettaka lino mbadde nkwata ssente zange neŋŋenda ne nwanirira abantu abo mu story eyo which I'm going to play ogamba oyogera nti abakulembeze mutandise okulabikanga abakozesebwa abasinga eggaali gy'oyogeddeko ebadde ekuyisibwamu abamawulire balabisibwanga abakozesebwa badde bagamba nti okozesebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga era nga bagamba nti olw'okuba waliwo enjawukana mu National Unity Platform oluvannyuma lw'ebyagwawo nga bagamba nti oyinza okuba nga Mpuuga akuwaayo ekyojja mu miro. What do you have to make of these comments? Of course ebyo bibadde byogerebwa naye nti okozesebwa omuntu omu okozesebwa Honorable Mathias Mpuuga naye ate era nabwe najjawo President gundi eri bwe najjawo we naliftinga ban balinga no era waliwo abangamba nti okozesebwa abakibiina kya National Unity Platform ne bangamba n'okungamba nti bansasudde lwakuba nti kyali ani popular kyagenda wala nnyo naye nakyo weekiri nakyo kyayogerwa kati olw'okuba nti kino kirina abakyogera nga bangi era ne kiweebwa attention nga nnene nze nnyinza okukkiriza nti nakyo kyogeddwa naye si kyekituufu kyogeddwa naye si kyekituufu. Komenti yo eri ki naddala toyogedde ku nsonga banene abagambibwa nti baakubibwa ne bagibwako ebintu byabwe ensimbi zijjamu zitya nti bababbako ensimbi?
kakati ebyo ebibuuzo ebibuuzo ebinene nange bye nnina sijja kugamba nti because omuntu bw'ajja ku mukolo okavalinga nga tuzze okukola amawulire toyinza kubanga wayaza omuntu nti ye munnaye gwe walinamu ssente mmeka aye wajja ne ssente mmeka situnulanga ku kyagi kiite okutegeera ddala ssente mmeka ezo ezoogebwa mpulira $5,000,000 waliwo omuntu eyadibwako $5,000,000 ng'abadde agenze kuziika mpulira $2,000,000 mpulira $8,000,000 oba kiraba naye nze weevuye omusango ogwo nze ndi musajja musiraamu owulira naye mu busiraamu olina bwasala enjovu nalabye eggwanga mu Zimbabwe enjovu bazirya olina bwasala enjovu nenzija nga nze ngizeeko omutwe nengisomera nengisabira bulungi nga bagisala oba nasala ente 5 naziteeka mu sefuliya emu ennene naye nakwata grams 10 eza pooko naziteekamu 10 grams nze ennyama eyo yonna eba efudde kikyentegeeza analogy etegeeza ku kino twatandika nga tutegeezebwa nti bannamawulire bannaffe oba ozzeeyo emabega agoberera mu kaseera oddayo emabega ojja kulaba nti ojja kuwulira ebigambo bye nsoose nga njogera emabega nga nkunnyonnyola abantu bano batutegeeza batya baabakuba baabayisa batya naye after 1 year ensonga eno bweyingiddemu okugamba nti baateeka ebiso ku bulago nga babakuba ba Bobi Wine bateeka ebiso ku bulago bw'abannamawulire. Yes, bateeka ebiso ku bulago bw'abannamawulire. Wow. Ebitaatutegeezebwa ng'ebbanga eryo nolya nze sirina we nakiwulira. Balinganga buli kaseera obujulizi oba obukakafu bwe bandibadde baleeta mu kkooti buli kaseera bweyongerako obutaaliwo initially. Because nze neebuuzizza nti kino kize kitya. It is an additional statement mu musango guno. It's an additional statement. Bannange kino tewakijjukira mugundi tewakijjukira nga bakubanga nze ndowooza nti ekyo kye twandikulembeza mu statement yaffe nga tuvumirwa okuba abamawulire baffe bano. N'okubateekako ebiso mu bulago. Okubateekako ebiso nga babatwalako egundi nga babatwalako nga babatwalako esweta nga babatwalako essimu nga babatuluguza nedda ezino ze 10 grams of pork eziri mu kuteebwa mu ntamu y'ennyama ey'ekiro mu ntamu y'ennyama ey'ente 5 nze eyo nawo mba sikyalidde. That's a very, very, very beautiful analogy. Actually, nti grams neno eza poko zotadde mu nte 10 zono na zittattana buli kimu. Yes, kubanga kakati zino grams 10 bwe bulimbo nze mbulabanga bulimba. Kiki otajjukira mu mwaka omulamba emyezi 12 bano babakomyawo lojjukidde nti kati ate bateekako ekiso because ekyo kyekifuula omusango guno okubeera aggravated. Exactly. That's huge allegations ku muntu. Ebiso ku bulago. Yes. And yes, nze nga ngamba abantu bano bamulole bannaffe betuli nabo wano. Nti bannange wansi w'olulimi lwammwe mumanyi amazima agaliyo. Era nze gembaddeko nti baabakuba nti baboononera ebintu byammwe nti oba okitegedde wansi w'olulimi lwammwe mumanyi amazima agaliyo. Kati nze sisobola kugenda na bulimbo obwo. You will hate me, mujja kunkyawa, mujja kukola ki? Naye tetusobola kugamba nti fraternity ey'abamawulire abasoba mu 400 esaanyizibwewo abantu. Nedda, amawulire nange nabwe naabanga avuddemu nja kusigala nga neetaaga ow'amawulire okunnwanirira ku ttaka, okunnwanirira nga banzibyeko ekintu kyonna. Kati ate nga nze mukulembeze sisobola kukkiriza gwonoonebwe. Kikiri kye nabadde mbagamba. Simanyi ani ali mabega wa nsonga eno. Kyembadde ngenda okuddako nti when you have conversations bw'onyumya ne bano bannamawulire mikwano gyo obakulembera abantu bo, do you
recognize, do you instinctively see authenticity, genuine reasons ezibatwala oba olowooza there is an invisible hand eyinza okuba nga yebakozesa bino byonna byonna? Look, I'll tell you kubanga nze ndi ku opposition with the latest abduction of our brother Muganda fe Eddy Mutwe. Changu nnyo okukola conclusions zange golooza bali ku mazima. Of course bw'oba oyogera nabo ddala obalabanga kye boogera kya mazima. There's been allegations ku bo gwe kikyolowooza. What do you read when you look at these people, when you speak to them one on one? Abantu bano ababiri mikwano gyange ebbanga ddene era tubadde twogera ku buli nsonga ddakiika embibiri nga twogera ku kino twogera ku kiri friendly nga tewali kwekweka nga twogera ku buli nsonga eno yonna tugitambudde ffenna ebbanga ddene okiraba ensonga eno yonna tubadde tugitambula ebbanga ddene naye simanyi ndowooza byenyinyonyodde byezze twogera ekibuuzo ekisembyeyo bikiddamu mangu. Ekibuuzo ekisembyeyo kino kyombuuza emmotoka bikiddamu mangu. I don't know who is behind this. Simanyi ani. Naye simanyi oba bo bennyini kiruubirirwa kyabwe okugamba nti obwenkanya baagala bufuna bwe bati. Simanyi oba baanyiizibwa nnyo nti bawulira nga okukola kino kye bakola y'engeri gye basobola okuba nga bafunamu obwenkanya. I don't know. Nenze nziramu bakoola nga mbagamba wansi w'olulimi lwammwe mumanyi amazima agaliyo ku nsonga eno. Mumanyi amazima agaliyo. Olidde kubanga ekintu ky'otajjukira mu mwaka mulamba lwaki oŋŋamba nti okijjukiddeko, lwaki okireeta nga kiri twisted. Tuba ddala tukyali b'amawulire. Kibuuzo kino nkyebuuza nnyo. Ow'amawulire nze mmutwala nga human rights defender. Naye bwe tutuuka nga tuli ku mbeera eno tuba tukyali b'amawulire abo abalwanirira eddembe ly'abalala oba tuba tufuuse b'amawulire ate abanyigiriza. Nze mbakoowoola nga mbagamba bannange muddeyo you stick ku nsonga gye mwaliko nga mugamba tukubye nga mugamba boonoonya ebintu byaffe. Baleeta obujulizi. Abantu yes, obujulizi obuliwo mu butebolingi. Siri omu ku balina obujulizi obwo kubanga nze navaayo nga nsitula ddoboozi lyammwe. Tubadde tulina wano mu region era munnamawulire agugulana ne bannaddiini era mbadde kumpi nnyo ku nsonga eyo ng'agugulana na bannaddiini. Ensonga situgitiiriridde. Tulina munnamawulire omulala yakubiddwa eryantunda eryo. Tulina mu region eno tulina okusomoza kw'amaanyi nnyo. I think era waneeno nabyo waliwo apostinze ndowooza wagambye nti our association has over 400 ndi mu kusoma n'ebigambo by'ogambye nti our association has over 400 journalists condemned the beating of the two journalists as initially reported last year. However, when the narrative shifted to include claims like knives, we distanced ourselves. The case was no longer about justice, but a tool for operation. Ekyo tekirina wakati wa mutima gwange nzekka. Eyo ye position yaffe ng'abamawulire mu bbendobendo lino ery'e Masaka. Tumanyi twegendereze. Abamawulire mu kitundu kino eky'e Masaka tuyise mu bintu bingi. Era bwe tuba turipootinga ku nsonga ezimu tubeera highly sensitive. Tufiiriddwa abamawulire babiri mu region eno. Emabega twakafiirwa nga nzija mawulire wano nayanirizibwa kuttibwa kwa munnamawulire Erakai n'okyotera nendaba ne munnamawulire omulala ngattibwa Gindi Ekalangala. Ye nga tebannabakwata bantu bannamawulire because wekyali e Kawempe it is unbelievable, unspeakable. Bakwata ddi abantu abakuba bannamawulire? Bino bintu byonna biri recorded ku camera. Bakwata ddi abantu abo kubanga bintu tebiriko na kulimba ebimu byalina live coverages. Bakwata ddi abantu bwe batyo babeera concerned nti Eddy Mutwe Bagadafi n'abalala bakivumbi bakola bino ebintu. Bakwata ddi abamenyi b'amateeka betwala mu kaluke Kawempe nga biri live tebiriko na kunoonya bujulizi obujulizi bwali mu maaso gaffe? When are they arresting them? That's the question that keeps popping in my head. Kyekibuuzo nange nkyebuuza. Sigamba nti I appreciate okuba nga ddala bannaffe bali mu balwani nga tufuna obwenkanya mu nkola ey'amateeka nga waliwo atuusiza obulabi ku munnaffe. But still tusigala nga munnamawulire tusemberedde ekiseera ekyakalulu
olwedde tuli mu kiseera ky'akalulu oba kiraba akalulu ke twalabyeko akabaddewo ekawempe twalabye ebyabaddewo nakyo tukyabanja nti bannaffe baba omu ku munnamawulire oyo eyakubiddwa Mirako Ibula yabadde akolera wano Masaka yakubwa eriiso eweeriiso oyo mulinako akakwate k'amaanyi nnyo kubanga mbadde nkola naye wano e Masaka tubadde tukola naye wano e Masaka n'alyoka adda e Kampala abo ababakubye baliwa mu kooti tubalabeko baliwa nekyo tukyakyebooza yes tukyebuuza kubanga bw'ababa nga poliisi ye yabakuba nti abapoliisi be baabakuba tekitagana kubuuza ebifaananyi birikiriya birabika munnamole bannaffe Francis Isano gwe nkola naye ku Next Media yakubwa Lwatu Raymond Tamalo wa NTV yakubwa kyalabika mu Lwatu Abubeka Lubowa baabakuba Abubeka Lubowa baliwa nabo tubabanja ababakuba abo nabo baliwa okiraba kigamba nti twekiranya mu mbeera yonna kubanga bano n'amaaso katono kukuvaamu mitwe kujjasa nalaba Abubeka Lubowa nga singa yali tataddeko helmet eyo ku mutwe gye baakuba neeyatika nabo batuyambe babakwate njagala nkozesa platform eno nesinsoogere nabo batuyambe babakwate bw'olaba nga baali bapoliisi erina professional standards unit ebakwate n'amagye galina nejjaki erina buli wamu balina bino ebintu nabwoyo bw'osirika n'otayogera byebimu n'okwogera so kati lesito twogere oba okitegeera naye kino nze sisinyigira abantu bano abatuyisaamu eggaali sibanyiigira obusungu bungi obulumi bungi sibanyiigira sira gwe nyiigira n'omu kubanga ye alowooza nti y'engeri ey'okwerwanako okufuna obwenkanya ku bantu babakwatiddwa ku bantu abakoze bati sira gwe nyiigira bw'aba ng'oli kyekimufuula free olero tubadde ku kooti wano netundaba obusungu balumba ow'amawulire oba oli bwe kutegeezezza owa NTV mulumba kwagala muku mukazi wattu naye nga oba okiraba nina akantu ke neerabidde okukugamba otyo ewiiki ewedde kamenye nnyo omutima oba okiraba nabadde tutegeka olunaku olw'abamawulire wa mu bbendobende eri e Masaka mwenayitidde statement eyo mwenagyogeredde oba mwe twagyogeredde because it was not my own statement nga Farish nzekka yabadde ya bukulembeze ab'olukiiko olw'Remaja nabadde mpita abakulembeze wa nentuuka mu ofiisi emu ey'ebyokwerinda nentuuka mu ofiisi emu ey'ebyokwerinda nga waliwo omuvubuka wano yakwatibwa bamuyita Miguna erinnya eddala neerabidde naye omuvubuka bwe yakwatibwa waawano oba ogugolinze you can see details of that story waawano kumpi ali kilomita kumpi nga emu n'ekitundu okuva wembeera nange omuvubuka n'akwatibwa omuvubuka we yakwatibwa ne bamuleeta ku poliisi e Masaka nembuuza omukulu omuntu bannange omuvubuka oyo akwatiddwa lwaki njagala kukola sitole eyo ne banga nti atali wano Masaka oli ne mugamba mukulu oyo nti bannange oli mabega wa information omuvubuka ali wano after one day n'angamba nti twamukutte lwa nsonga bweti ne bweti twamukutte yakuba bannamawulire bannamu ne mwongera ne mugamba nti era oli mabega wa information kubanga omu ku uyo omuvubuka bamuparedinzi munnamawulire yaleeteddwa omulumiriza n'agamba nti n'alondayo omuntu mulala ng'alina ku nsonga zattaka nga gw'ayita oyo something like that. Wait a second. Baleeta bagamba tulage eyakubye n'asonga ku mulala. N'agamba nti oba ono kati nti ono atalina ku nsonga zattaka si ono naye ng'omuvubuka ono aleeteddwa aliko obubonero obulaga bw'otasobola kwerabira alina amalibu alina ekirevu bw'aba yakuba wandibadde okusobola omu-identifyinga nawe gyandibadde myaka 10 tasobola kukyuka. Muganda ffe ye Ibra Mukasa Miguna Ibra Mukasa nengamba omukulu nti naye owange bwe mubanga mugamba erinnya Miguna abantu bangi balyeyita n'owe Kenya temumuleete mumukwata naye mumuleete mumukwate kubanga bw'abanga ono yeeyita Miguna n'agambibwa okuba nti omu yakuba ab'amawulire naye ye Miguna n'owe Kenya tumuleete tumusibire wano e Masaka oyo Miguna buli
embeera yabadde ya lusaagirire. Imagine that. Nekikulaga. Ndowooza weapon egenda okukozesebwa going forward, ndowooza kakifuuse ab'ebyokwerinda bagenda gamba wakubye munnamawulire. Ndowooza ne omunnabwa n'agamba munnamawulire nti kampitebo. Ne muga nti kakati oli bw'abanga adinayinze n'agamba nti ono tankubanga naye lwaki abeera ng'ali mabega wa mitayimba? Exactly kyemba negenda okubuuza. Kati ensonga eyo ekibuuzo ekyo nakibuuzizza nga waliwo omukulu akiikiridde poliisi, omukulu RCC yennyini nga wali head of security, nga nina obulumi kubanga bw'obanga omuntu ogamba nti ogenda kukwata ab'amawulire abantu ogenda kukwata abantu mu public, simanyi oba bannabyabufuzi ba kibiina bwe kiti oba kibiina bwe kiti bw'oleeta bw'ogamba nti buli muze bano benkutte baakuba bannamawulire omulimu gwaffe oba ogulekawa Modekayi kye njagala okusembyayo omulimu gwaffe guba gusigalawo ku nsonga omulimu twayiga muyigi twagusoma ate tugwagala tegusasula kinene naye tukkiriza nti gukola kyamaanyi okuweereza n'okuleetawo obwenkanya. Ekyo kye mbadde nzikiririzaamu ebbanga lyonna era kye nkyakkiririzaamu. Sirina information ero bino byonna bye njogedde omuntu osobola okubitwala nga bw'oyagadde n'obyattributinga to any political formation, naye nzikiriza nti byamawulire era mbyogera mu bulumi bwa kulwanirira ddembe lyaffe ng'abamawulire, n'amawulire kusigala nga gali independent ate n'eddembe ly'obuntu. Because ffenna oba tusalako owamawulire oba kusalako omupoliisi oba kusalako omubiri n'ofulumya omusaayi, ofulumya omusaayi nga mumyufu, owamawulire ofulumya mumyufu, omutongo ofulumya mumyufu, kitegeeza ffenna wansi w'enjuba eno twenkanankana era tusaana tugwana obwenkanya. Ndowooza kye nyinza okusembyayo. Farish Magembe, nkwebaza okuba nti otutaakadde okubeera ng'onnyonnyola ntera oteeka eno platform yange giteekawo nnyo abantu okweyogerera, saagala kusamwasamwa nga bw'oyogedde mabega ku wali nti ekikola kkooti enjogera ndowooza egamba he who alleges must prove, oyo yenna asamwasamwa ateekeddwa okakasa. So kati nze wema ne contact ng'abantu nga mmwe muba munnyamba okubeera nga mwogera ebigenda mu maaso. Initial abantu bangi nga begambye abadde bakuyisaamu eggaali and look tekigenda kukoma nemba jagala osetting record straight ndaba nyongero kunoonyaako naye nkwebaza okuba nti ompadde omukisa okubeera nga nyumyamuko naawe. Amina. Oyo no muganda nge Farish Magembe. Look, your position here, you can make your own conclusions. Akugamba nti president w'ekibiina ekitaba namawulire Masaka, I worked with him nga bwe mbalaze wali mu video, nali nkola naye. Nali mutwala ng'omuntu era nakati omuntu alina substance, omuntu ali reasonable, ate omuntu ali ategeera wano. Naye akuteereddewo ebibuuzo by'oteekeddwa okubeera nga weebuuza. Obujulizi obujja bweyongera mu musango gunene ogutegeezebwa ogwazzibwa abantu, ogwazzibwa ku bantu ebbanga emyaka emabega. Obujulizi obuzze bwongerwamu. You can make your own conclusions. It is very unfortunate. Look, siri munnamawulire in the sense of Ugandan style, nti ngoera media house wenti, nze nja kugamba nti this is a politically motivated case. Eddy Mutwe, Gaddafi, but bonna, they don't have any case to answer. The reason as why Museveni is doing this is to make sure that he isolates Bobi Wine, depress and oppress him. And once he's done that, then Bobi Wine doesn't have the ability to inspire other folks to join him and later on inspire the nation to the change we are desperately craving for. Yensonga kyakikola. Tebalina misango gye bazza. Simanya tuongeremu ssente, babba ssente, simanya balina ebiso, simanya abamu ku abo n'abasooka okugamba nti nga bagambye, abasooka okugamba nti batukuba bagamba no tekyantuukako. Farish Magembe akugambye make your own conclusions ng'ekiwandiiko kye nkusomedde. And understand this. Mutannyo okubagamba ku kitontome. Poem ya Martin Niemöller munaddiini yaliwo mu biseera bya mulembe gy'abanatsi mu Germany. Yagamba nti first they came for the socialist and I did not speak out because I wasn't a socialist. Ne bajjirira aba communist, saayogera kubanga saali mu communist. Ne bajjirira ba trade unionist, n'agamba saayogera kubanga nze nali seetaba mu ebibiina by'abasuubuzi. Tebaakoma okwo.
Then never jiri abayudaaya ne sogera kubanga siri mu Yudaaya until they came for me tewali yali akunyimirira kubanga ebbanga lyonna nali nsirise ne bali be baali batutte baali tebaliiwo. So it is very important for journalists in Uganda to rise up to the occasion. I'm not trying to tell you to become some sort of an activist. No. Stand for what is right. Speak out. I have people who usually say, Mordecai, oyogera kubanga oli mu America. You can go on. Look, surely after okutta abantu ekwali Uganda, okwata kwa Bobi Wine, nze yakola video, ndoza ya trending anyu kakensajite ku post ku Facebook ye. I was calling out Judge Ichuli Olaxis Ismanga agamba tugenda bakuba tugenda kubatta. I was using my voice. Use your voice. Sukugament identify with NUP or NRM or FDC. Do what is right. You cannot decide to be silent. Silence is complicity. Okusirika kubeera kuwagira ebyo bigenda mu maaso. And you might think that you're comfortable. No. You might think that, you're safe. No. Ndoza Lucky Dube yayimba mu luyimba Crazy World. Yagamba nti you will only believe it when a man in a long black coat knocks on your door. Oyinza okukkiriza nti tuli mu buwambe, tuli mu buddu, tuli mu kunyigirizibwa, tolina ddembe. Omusajja lwanajja n'akonkona ku luggi lwo. Naye nga lwaki olinda ekyo? Eddembe lyoteekeddwa okululwanirira before you even get there, before we get to that situation. Bino ebikolebwa byonna bikyamu. Bino ebikolebwa bikyamu. Oteekeddwa bivumirira. And okay, maybe you may not want to fight for your freedom. Ng'oli comfortable. But how do you feel? Bakuleetera Eddy Mutwe nga tasobola kutambula ng'alimpinga nga bamukubye ne bagamba badde bamukubisa amasanyazo obukumata bitundu by'ekyama ne bamutulugunya. How does that make you feel? Does that make you feel comfortable? Is that a thing to be proud of or to ignore, to be indifferent? Of what is your moral compass? To work for a man, Barambarogahara. These are questions that I'm asking to my brother Kungu. You have a boss, Barambarogahara. Ayimirira n'agamba ali mu kuyiga lunyankole. And you know what he means. N'amookinga bannamawulire ng'otudde naye ku katebe kamu. N'agamba NUP ajja n'amayinja. Awo we baako bannamawulire no. Yali muntu, yali batoon. Ng'otudde naye. And people laugh. This is when you call him out live on screen. Nogamba, I cannot believe you're saying this in my face. To my face. And for now, I tender in my resignation. Period. We cannot go on like this. Like, do we have a moment where folks actually stand up for what is right, for principles and values? Kungu, how can a man, Barambarogahara, mock you, mock your friends, your colleagues? Bebakubye. And tomorrow, are you going to say that you're friends with Isano? Are you going to say that you're friends with Lubowa Abubeka? Are you going to say that all these folks that were battered for no reason are your friends? Will you try to play on their mind? Obagambe, I will die for you. I defend this profession of mine. When your boss on Radio 4, Ajaku TV, kuomuchaziza mushoyo, natandiko kumookinga, natandiko kulengeza abantu. Nayogera ebintu ebitaliimu and then you say, tukuwaniza weebale nnyo kujja tunaaba tuddamu omulundi omulala. Weebale nnyo, bye. Abannaffe tuddingana olunaku olw'enkya. Really? Is it because of money? Position? Budget? Address? Or why? You're not address. I don't have any address. And if I'm going to die without any address, wait, I got TV. So be it. If I'm going to die a poor man, so be it. But you cannot do that to me. You can't. And I'm not trying to present myself as something special. No. But I'm trying to say that, hey, be a man. Have some values and principles. This man cannot play you, cannot mock you like that. You're not an object of mockery. To look at you and gamba, tebaba kubye. I cannot express how frustrated I feel. Balamunga yogera n'abantu bannamawulire. Bamukubye ali mu kuyiga lunyankole bamusazeeko ekirevu wamulabye abantu abali abakutte emizina. Like there's an extent to which stupidity has been normalized in our society. That reason has been substituted for stupidity.
Like, does Balaam think that, when these people are interviewing him, does he think that they're smart? Because you'd think, let me tell you an incident. I was in high school, and I want to send my shout-outs to a friend of mine, Najib Matovu. He's in Saudi Arabia right now. I was in high school, and I had a teacher who was mocking my friend. Na mukwano gwange nayisoma naye. Mukwano gwange oyo yazaalako naye n'akomawo okusoma mu high school. Musomesa najja n'atandika okugamba muli wano abamu mwagwa amabeere. Like, ebigambo ebyo. Like, I was enraged. I was burning. Ne musooza. Nangamba fuluma. Nayagala okunkwatako Najibu namugamba touch him. And those are foundations. Kwenkolera bino. People like Najib Matovu dare it. I don't know how many times I got suspended in school. Kukola bitaliimu. Basomesa kwefuula mbuki. Defend somebody's right. Like, why? How did we normalize stupidity? And I understand, because stupidity is very easy. It puts you in some sort of a comfort zone. You cannot ask uncomfortable conversations, and probably in the end, Badam Barugahara will go into his pocket, akweye mitwalo 5, mitwalo 10. But how? In the end, do you know what you become? Stupid. No backbone, no reason, no substance, no principles, no nothing. Bakumanyi. Badam Barugahara abadde waneno basindika yogwe. Please. Ebyo binyiza. And I don't want to get emotional. Waneno kunyiga. I don't. I think I'll produce a separate video to expose how stupid. And I understand, look, Museveni yakwata abantu reasonable men abali abayivu. Nasoka n'abajjako obusobozi bwabwe okukola ebintu nga bawadde obuyinza. Abasajja wa Gilbert baali baseka Bukenya. Smart people. Prime Minister Nelson Apollo Nelson Nsibambi. Smart. N'abalala. Then natandika okukyusa. Abavudde ba Gilbert Bukenya ba Lupo na Basawo ba Nabanja, substituting intellectualism and smartness ne product bwezitu. Chayagala, and that trickling down mu bantu we but mu society byaba namawulire. What are you laughing about? Ebintu ebyo balamu simanya. Gosh. Bana. Kanvena wano. I'm sorry if I got mad and said something I shouldn't have said. Sometimes ebigambo binzigwako. All right. Subscribe to the feed. Tetunaba tudingana. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.